Hey guys, and welcome back to another lesson with me. And today we're gonna learn past time expressions that you should be using in your everyday English. And this is gonna be super useful, so don't go anyway. If you wanna tell a story that happened in the past, you are going to need a past time expressions. When dilinde öten zamanı bol gecen wakany aytmak ucin bundan oldun planıncı yılda ya da geçen hepte geçen yıl ya söyledirilonyat. Yine bolary İngilizce näde aytmaly bugün kitapamızda şonu öğreniriz. Guys, before we get started, make sure that you have subscribed to my channel so don't miss any of my English lessons. So let's get started with ago. We use ago to talk about a time in the past, and we use it with the past simple. So, for example, we got married 2 years ago. Yani ago haçan ulanyaz öten zamanı bol geçen bir wakany yani mınna ozul diýmek üçin ulanyaz. Mesela şu taýda we got married 2 years ago. Yani 2 yıl mından ozul biz toy etdik. Mından ozul. Hemen ünslerseniz ago sözlüğümün sonuna gelýändir. Yani öňünden getirsek on bir gelşigem bolmaýan, şoň üçin sözlüğümün sonundan getirýäs. Indi bolsa last'a geçeli. We use last to say the day or week that is nearest to now. For example, I saw Joe last Friday. The Friday before now. Yani last nämänin berek geçen. Yani geçen 5. gün ben Joe'u gördüm. And also we use last with days like here. Last Friday, last Monday, last Wednesday. And with months. Last May, last September, last October. And with seasons like last summer, last spring, last autumn. And also with these phrases like last night, last week, last weekend, last month, last year, last century. Yani last sözü Türkmen diline geçiremizde geçen diyen manini verýärdik ve ulanýan yerler mesela geçen hepde, geçen ay, geçen yıl ya da geçen 5. gün, geçen tomuz, geçen kış ya da aylarda, geçen sentyabr, geçen oktябr şoň ýaly yerlerde ulanýar hem de geçen akşam ya da geçen hepde, geçen altıbadır şoň ýaly yerlerde ulanyp bilýär ve yine de bir möhüm bir dagdyň biri last'ta biz hiç açanam preposition yani predlog ulanamyk. Endi şu taýda üns berýän bolsaňyz I saw Joe last Friday. Yani şu last'yň öňüne hiç ilaki preposition ýokdur. Meselem I saw Joe in last Friday diýseniz uja ýalňyş bolýar. Sebebi last bilen biz hiç ilaki preposition ulanamyk. Yani in, at, on, şoňa meňdeş prepositionlary hiçem ulanamyk last sözü bilen. Indi bolsa in'a geçýäs. We use in with years, with decades, and with centuries. For example, here, I was born in 1994. Yani in biz haçan ulanýas? Yıllarda, yıllan öňüne elmedama in gelýär. Yine de in biz aylan öňünde hem ulanyp bilýär. For example, here again, I was born in February. Yani men fevral aýyna dowuldum. In yine de aylan öňünde. Asyrlan öňüne de goýup bilýär. Meselem planynjy asyrlarda, 70-nji ýyllarda diýsek ýa-da şonudan ulanýar. Meselem in the 60s or in 19th century. Now let's move to another one. Ages ago. It means a long time ago. I use this phrase all the time and it means a long time ago. Yani ages ago'un berýän manysy köpden bäri. Endi misallar bildirip geçelim. My holiday was ages ago. Hakikaten köpden bäri diýen mana gidemek. Yani bärde berýän manysy köpden bäri diýen mana gitmedim. Ages ago. Yani bir zady näçe wagtdan bäri etmedik bolsaňyz şonu ages ago şu fraza bilen ulanyp bilýär. That's all for today, guys. Which one didn't you know before you watched this video? Please let me know in comments below. And if you wanna put them into your practice sentence, please do that. I will check it. I love to see you guys practicing your English because it's how we improve. So goodbye, see you in the next lesson, take care of yourself.